nolwekyo genda mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyagamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde kalatinga bwabeera naye sakutte musuwa nakutte wano atagwatuse bulungi wewunye nno nali mugambye nti gwabakubye gwaba yakubye wano nali mugambye nti gwabakubye bwekiba kumwogolera luba lugogole Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwela bila. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Muneyanziza live concert. Friday nya October. Emitwale video kuinga VIP mtwale tane meza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max. Mulala nyo mukonko nendongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale kumwe VIP mtwale bili. Ono kusande nga mkaga. Maria Frema Saka. Shillings mtwale bili. VIP mtwale 5. Zino zendaga za shibe zikomekelezo mwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. The team no sleep. Ebisajja ebiwoza shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuweza nemala nkukwatako kwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Saturday and it's already a weekend, so gwalie waka nga waliwo abava ku mirimu on Fridays. Saturday muli waka, Sunday muli waka, beera nga ate oli waka naye toweefuula nnyo ate kitagasa because it's a weekend. In a program bagita woman up y'abakyala okubyemu omudirago, it's already a weekend. Ebbere tolireeza ate nga binnyo linyuma kuleega, oli awo emimwa gikaze gigenzeeko n'ebikalakampa because it's kuliko n'amabwa. So it's not good. It's a weekend, look a weekend. Be that dessert omwami wo ng'awulira agamba weekend nange sigenda kuddamu weekend. Yeah, look like her. Look a weekend. Weekend. Look a weekend. Look a weekend. So no ensonga eyo. Njagala okwebaza aba sponsors. Neri naye weekend. Weekend. This is weekend. Yes. For us, we are not supposed to show everything. Otegedde. Njagala kwebaza abanange Diana Kahonde for Sunny Black Sugar. Mwebale nnyo okubeera nga muli buli ssaawa. Ba sponsors baffe. Kyokunywa.
ampise black sugar le tewaliwo ayinawo ku kyakulya kankukwatire bannange abaleeta basponsors mweyongere atulinawo wa juice sanctuary tulina ab'ebizigo be bakola ku nsusu twetaagayo aba boutiques twetaagayo aba enjala twetaagayo ab'enjala bamba mutabani wange weight loss. Yes. Not weight loss. Gundi genda gabawa. Njagala nga luto kalwe lugenda. Yes. Wayagala weight loss nabyo webiri means glam. Mama ngamba mugenda kufa bufi. Egenda bakola ko means glam. Ujane mubunywa Fridays because there is diarrhea. It's okay. It's okay. Detoxifying you need mbasiko ganzenna. Oba tokoga wenna oba ojjamu gana amasava agali muno. Kati uneka nemere ya Christmas ekyali ono mwana yakola bwati mwana when I gave birth is when I subscribing or liking atera oberenga o commenting olunaku olwa Saturday tubeera wano nga tukwata ne kano naye Saturday esembayo mwezi tugenda kubanga tukyaza omwami nga atwegattako yes tujja kubanga tunangayo omwami gwe twagadde ajja kubanga asembere eno ng'ewange abeere nga ate atwegattako so n'olw'ensonga eyo olunaku yonazo wekirevu kigonda oba ekyo kyakyuma tokiraba ekyo kirabirawo waliwo binene bibeera ebyakaweko gamba bayisizaamu kyangwe ne bateekamu ne molding gel mulaba so n'olw'ensonga ya baba boss beauty baba kola konsusu be bamu ku sponsors ba program eno kosako ba Juice Sanctuary Alika Motors nabo bapangisa motoka eri Boston ate baba Mimi's Glamour bagamba nti detoxifying ate oberenga n'olubuto olwo ogenda olukendeeza ng'omukyalo yambala onyume then okwate ku nsawo eziri luxury oyambale bulungi n'engoye zo okumire ez'abo abantu abali corporate so olunaku lwali tugenda kwogera ku baana n'abakyala bikwatagana nnyo n'omwami era tagenda kubulamu nga bw'omanyi nti relationship ate omwami n'omukyala bamala kwegatta okuleeta omwana ku nsi so ekibuzo kyange olwaleero oyogedde ensonga esinga obukulu mu ggwanga ne gavumenti so agikwata ku kwegatta kwegatta olunaku olwaleero ekibuzo kyange kiri nti kigenda eri Diana ne Sugar Baby naye kigenda naawe eri omulabi omukazi yandizadde ddi omukyala azaalira ani tulina enjogera egamba kamuzaalire yeetamwa kanzaala njagale gwe nkwagala mu bwagazi mwana ebyo byonna bituleetedde obuzibu okukakana tuli mu mawulire okukakana tufunye depressions okukakana abakazi bali mu rehabs okukakana omusajja agambye tonzaalira high levels of single mothers yes levels aba single mothers zeeyongeredde ddala naye ng'olumu ba single mothers tufuuka ba single mothers nga ffe tubyereetedde nga naye wakira abantu oli mu kufuuka single mother ntandikirewa naye buli sawa tutandika na Diana kubanga omuntu omu aba ayagala okuteekawo akamanyiiro nateeka akamanyiiro mba muwa ekitiibwa ng'aniiwo ng'ani oli kuba wange I don't know because I don't know. I'll check. But FBI. Don't know tomorrow. Simanyi because let us not even go there. Let us concentrate on. But let me tell you, simuliko kubanga ne mubeerako. Obato chassa. Abata chali munene bwati. Nze tewali. Abasaze weight. N'okusala weight kiveeko kati tasaa kuddamu na kukyuka. Sugar ali kuba wange. It is important. Omukazi yandizadde ddi? Omukazi azaalira ani? Out of experience n'okuba nti no sikyevuma naye mami wange yankuzanga single mother. So it's out of experience nti ndabye ku mama wange nga nkuza mulabyeko nga kuba amasimu and all those other similar things. Meanwhile, she's a different single mother. She's a hardworking one. Where I picked where I picked a leaf from. Chovudola bange banga lyonna. Tewali yali ampiddeho nga ngamba kakati tata omwana takola bwati. Ebo manyi kati nze kyendowooza nti omukyala yenna yenna oba omwana omuwala ali ewaka. Ekisookera ddala zaala nga otuuse nga mu bwongo obwo olaba nti nno togenda kukaabirira bantu. Okay, zaala nga you can afford it. Manya didn't I can afford it.
Wemmanyira wenzalira. No, omanya ddi nti you can afford it. First and foremost, of course, tetera kutegeka. Kakati, abamu they have planned lives. Nagamba nze nja kuzaala at a certain age A. Then, nambe nene temanya olubuto olujja buzi. Kati olina okwebalirira n'osooka n'olaba ky'olimu ky'oyingiddemu osooka you first accept. Okuzaala kuno kulinga bulalu oba ddogo. Nti omulalu okutandika okuwona olina kusooka n'okkiriza nogaa kaakati bino byenkola si bya bulijjo ndi mulalu. N'omusajja omukyala gwaloga amala keera ku makya n'agamba naye ono omukazi alabika ndoga wallahi bilaita leddogo bwe litandikira okukoma kasita otandika okukola ki okutegeera. Once you start to era still red flags zirabika osobola okwewala okubeera single mother newe kiba kizze in sister kuwagira abortion. Nze ntera n'ekyogera nti I don't say it's bad to use family planning. Naye nze ng'omusi gikola ki? Sikosa family planning. I don't take after fun pills. I don't use condoms. Mama obeera wotya n'otafuna. Kisa kya Mukama nakuba nti ndaba musajja omu gwe nnina. Anti omusajja omu era naye asobola okufunisa olubuto leka kutusiriwaza ate. Ate kati gwe kyogamba tumanye. Maybe ali ku moonbeams. Ogamba withdraw. Ate yo sijikola. Ate yo sijikolerako ddala. Okukola anti kati nkugamba nze okunkolerako withdraw. Okwatamu ejjina ogenda ne weesabboona ne mmanya. Okunkolerako withdraw ani gwoyiwako ebintu. Kyogamba God didn't know where those things were supposed to go. That's why yakola ngo namala okategedde. So you have to get ready. Ebintu binene ebyokubeera ng'olinga nze olina kuba ng'okolera minister. Kati nze bwe nfuna olubuto I don't have a problem with it. Omwana nja kugenda nja kuzaala nja kufuna sikirivu nja kudda nkole oba kitegeera. That is what I'm kyekyo kyengezaako kugamba nti oyo omuntu oyo alina okusooka n'amanya kyayingidde. Bw'otandika okulaba nti n'oli mu kufuuka single mother tegekanga bukyali. Osobola okuddako ewammwe n'omanya nti nno mami asobola okutegeera nti otuuse okuzaala bw'aba gy'ali or like finding means okusinga okubeera mu nnyumba mwogenda okwetugira oba okugetinga depressed thamo oba n'okutuuka okukyawa omwana gw'onookola ki gw'onoozaala because ebiseera ebisinga abaana be bakosebwa. Yoyo omuzadde gw'osanga avuma omwana aga amazzi g'olese gayiika musulo gwa kitaawo ye lwaki oyasamirira n'ekitwe ky'abeewammwe that because abeewaabwe b'omusajja baamutama buli example embi agikolera kube omwana akoze omusango ku ssomero obwo busiru bwa kitaawe si bankoze na mwana musiru bw'ati because of that hatred. So olina okusooka n'omanya are you ready okuzaala era relationship gy'olimu manya ono omusajja ayagala omwana bw'aba tamwagala ugwe omwagala. Kati olina kwogambye waleeri mbusimanya ng'abawala ne bagamba nzaalaamu just nzaalaamu buzaazi. Nkwagalamu mwana. Bw'oba omwagala mu mwana olina okulinda repercussions. Nze nakyogera dda Shami with a job I do tolaba nti no I have a voice I can speak to many. I do not deal with a single mother who comes to me to tell me kakati mpisawo nsonga yange tata omwana talabirira baana ate nze yakola bwati ne bwati. When your man fails your child as a father, don't fail your child as a mother. Yeah. Nze perspective yange gye ndabako ekyo. Zaala ng'otuuse manya nti okuzaala kuliko omuwendo. Waliwo abantu bwe bati. Waliwo abakyala bwe bati. Njagala bwe tuba tuwogera nabo tubateekemu mu mind. Nagenda nensanga Peter wange. Peter bwe namusanga ne twogerezeganya omukwano ngwa muyitirivu. N'olubuto muddufuna ng'alwagala ne tulwagala ffena ne tuluteesa out of the blue Peter n'akyuka. Ekyo kyantukako Shami. Nali nkinyumizaako on one of the Mother's Days. Okitegeera. I personally kuva dda saali mukozi wa minister nedda. Nze we nazaalira nali nkolera ku sola naawo nga nina ku branch ya Mubende. Omusajja gye yanzija n'aŋŋamba okolera ssente mmeka oveeyo eyo nze ngenda zikusasula. Okitegeera. Not for that time that reached nga ono ali lubuto n'ono ali lubuto ate ono tebakwagala. Okitegeera gwe oli muyaaye ffe twagala musiraamu bingi a lot. I've told you these things before. I do not want so much to involve my real story in this, but I went through a lot. To wake up one morning, it took me a lot. Okera kumacha nembera nga nze black sugar apparently asobola okutuula ng'omwana ali ewaka agamba nze nange bwe nkula njagala kubeera ng'ani. Kati wali ofuna olubuto walufunirani?
I got technically we were both having sex. I woke up one morning and I was pregnant. Yeah. Only for me to communicate nga it's already too late. Waliwo chegere. Nena kera lunaku lwali olwamponya obulamu bwange bwonna. Nenkuba essimu yali emu. Babe, nze ngenzeko akamami wange yaŋŋambye ngende ewaka luno olubuto lwe lusooka. I have to be under supervision. Paka leero nkyaliko waffe. Siddangayo. Because nakimanya kati wano wendaze mulimu okweroga waliyo okunsanga okunkuba bingi a lot. Bingi gaali gatandise okujja ng'ogalabako bw'oti you're doing an event and your man surprisingly another woman ali mu kutereza entebe kamereke amusala enviiri kamereke bawona we muli olaba mwana kuyitako nakukona entebe natagamba so naye bannaye temutereerako oba kitegeera ate kakamanyiro tekava ku bintu bingi omuwala bamu emitwalo 10 n'alowooza nti probably oba nawe gye bako kati muli ku level y'eki kati nemmanya ate I don't want to get phone ntino kakati nina omuwala gwe nakubye mbulwamu ki nemmanya nti wano kola ki era essaala yange my whole life was never to be a single mother because I saw what my mother went through and what I went through as a child that is being raised by a single parent. Techikosa muzadde yekka. No mwana. Me, I've been taken for therapies while I was young. Mpaka mu senior 5, even the people I went to school with, no. Mpaka mu senior 5. Yes. Nentukana kiseera and it's because my family yali esobola nentukana kiseera nga nsomerako ewa mami nsomerako ewa daddy because I had to share nali nina okutegerako naali atya but they could never get back together because omwami yafuna omukyala we n'omukyala yafuna omuki okitegera kyegamba but even this stepfather is not going to do what the father needs to do or the stepmother so nga nkyetaaga kati nalaba kinayitamu ate engeri gye kiri nti I was with informed people I went through right means so nemmanya nensaba nengamba mukama singa onsasira naye bwe yakireeta mu kkubo lyange nakimanya nti nange kituuse era nenkyembracinga that is why I have a happy beautiful daughter nga takomplaininga nga nkimanyi nti nga muyigiriza when you do a mistake you do this and this and this nga tamanyi na abuse so mukazi waba yandizadde azaalira weezaalira wekka na wekka. Thank you. Diana. Banji. Omukazi atuzaaledde tuzaaliraani. When should we get pregnant? Anyway, wane Uganda tetukirina ebyaweni nti kaneeteeketeeke ku myaka bwegiti batono. Yes, abagamba nti ku myaka bwegiti kuba tuyinamu nekiri ekiganiro olubuto omwana ava eri Katonda. Tuyina kyetugamba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe so n'ogamba agwezaala ozaale buli mwana n'omukisa gwe tomanyi waliwo nababajjamu buli ajja nga tamwagala n'amugjamu simwagala n'amugjamu so abakazi bazadde abakazi bali mu depression abakazi bejjusa olunaku lwe bazaala we have many single mothers bayitirivu buli omu nga tamanyi na bwe yafuuka single mother nga ne munteekateeka ze yali talowoozaako nti agenda kubeera single mother nga ne paka leero aganya okukkiriza nti single mother ng'amaze emyaka 4 akyayombera omusajja bba wange. What do you do you guys mukikola mutya like nze byensomyeko ne experiences zendabye ate kyembirivinga mu kubanga bagamba manki si manki ddu kyolabako kyokola so nze nalaba abantu ojja kuddayo mpolampola nakugamba wano ng'omuwana mu luzungu ne nkugamba sijja kuwolereza I will keep reminding you weetwalira eri bagambe manki si manki ddu kati okogedde mpolampola nkategeera yakogeza speed so kati nze experience gyendabye nti engeri basenga bange gye bankuza olina okulindako okufuna omwana batandika nga nkyali muto nga bantiisa oyo omulezi bakukwatako
jangu otubulire biki ojja kufuna olubuto ojja kuzaala ofuna ebizibu olwale so nakulanga not until it was fear naye kyalinga ekisakate of sorts nga bambulirira so nentya abasajja wamanya nti a lot is supposed to be done before you can give birth. So nentegeera nti no waliwo step kati nze unfortunately nem becoming up that kind of mechanically principled nti I have to finish P7, I have to finish this, I have to finish this, then I have to get married, then you know so nentegeera nti olina okufumbirwa kufuna mwana so ekyo nekimbeeramu era bwe nafumbirwa nali mmanyi nti nja kuzaala naye obufumbo bwakola ki bwasaanawo before I actually could get pregnant or give birth. So nze kyemmanyi ekyo kubanga kyebankuza nga nti bw'ofumbirwa obviously when you get married that's when you now think of getting pregnant. You have to keep your virginity, you have to what so you want with your virginity. Why are you asking? We want to know what tuli bachalibo mkwano wagenda ne that one I'll tell you sidebar but now the answer we've already gotten after here answer kata obo mazoji tegeera waliwo ebintu byowerekereramu waliwo ebintu ate byonna byogera wagenda okimanyi nti mbo inogenda ng'oli virgin nze kensinze owulira ayinogenda ng'ali virgin anti bye baatukuza nga batubulira anti nange ngamba kyempulidde kubanga no nagamba ekyawulidde you have to go to marriage when you're virgin. When you're virgin of course these days some men ate also nakubulira luli nti bankuza mu church so nali ka church mouse not church mouse that one is a poor one nali ka church girl so nali mu choir nali mu kikati when you get to time go to marriage when you're virgin. Wama bye batusomesa ebyo okitegeera n'olwekyo genda mpola mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyagamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde ddala kalasinga bwabeera naye sakutte muswe nakutte wano atagwatuse bulungi weewunye nno nali mugambye nti gwabakubye gwaba yakubye wano nali mugambye nti gwabakubye bwekiba kumwogole luba lugogole nga babasomesa nti mulina ogenda mu bufumbo nga muli ba virgin. Kati bwe nakula nentegeera nti si basajja bonna abaagala that abasajja ennaku zino tebaagala virgin. Not that tebaagala nnyo ku kya virgin naye nga namulese nayogera sebo kati nakulese noyogera. No, I have to remind people that they have to get married when they are virgins. Yes, it is the right thing to do. Olava, we have lost our values. Our values are out of the window. So if you go back and start telling these young children, yeah, this one was a virgin. I was a pure virgin. Yes. You had to go back already. They treated me for a full week.
Kati olaba gwe wokizeemu, olaba enjawulo ey'engeri gy'okizeemu naye gye yakizeemu. Enjawulo gifunye? Me too, I was virgin. I'm still keeping my virginity for my husband. Good. The university one is also okay. So Wama, tulina okubabuulira abaana bategeere dirwazaala ng'omaze okufumbirwa kubanga awo at least omusajja aze achaddeko akoze kwanjula. Exactly. Awo obeerako ng'olinamu ka ground. Excuse me, Auntie, I have allergies. You're excused. People have to go to marriage when they are virgins. Yes, that is what it's supposed to be. Yes, that is what it's supposed to be. Traditionally, all nonsense. That is why I'm also emphasizing on the virginity part. Even biblically, I'm sure even in the Quran they say the same thing. So, of course, certain things happen. Certain things happen. Girls have been raped, girls have been defiled, but those ones and we they cannot get. Even talk about let's them even leave them aside. That is different. Yes. So for you, if you know and you can, have to go when you're virgin. Yeah, if you can, or you know, to that point. Yes. Yes. Kubanga bw'oba tokoze ekyo. You're going to end up giving birth for many men. Ozaddemu ono high school sweetheart akuleseewo akulaba nti kati you're off market. N'ogenda n'ofuna omulala oba gundi ku university ofunye omulala. Bw'ozaala mu high school tebatera genda mu university babeera mu katale. Okay, mu katale oba n'ogenda mu how are these tertiary units oba institutes called. Kati n'ofuna omulala ate then kati olina abaana basatu bana for different men. So olina okweplaningira bigambo birala mulaganda bayo omusajja akuzaala mu buli omu alina engeri gy'akugamba. Waliwo kyagenda okugamba oli kyatakugambye. Naye nze nedda naye nze omusajja ajja na bigambo birala. Diana kale wadde mbadde tukanyiza ku kya virginity. Ate ekyokuzaala mu basajja benjala tena nekisagala tokibranding ennyo oba okitegeera. Nze when I'm not happy bw'olwokuba nga mbu nazadde sijja kubeerawo nja genda nja zaala ewalala ate era nja bannaaye nkyeyongerayo if this man doesn't make me happy I'm coming. It is okay kubanga that is how she was brought up. Maybe I know it's not about my upbringing. Okay, that's how you feel like. Yes, which is okay. Like this marriage fails, you get another person at nine up disappointing her, then the way sanga. It's life. That is how you will have different children from different fathers. No, but if it has happened once, twice, really, you're seeing that there is a curse, generational curse following you. Then you want me to leave marriage or leave jiggy because I. No, that is what I'm saying. Now look at those red flags. Yes. Kubanga nsobi kizenze nkola mbana abaana ababiri benakazala mba different fathers. Kubanga patterns tezichuka. Kubanga you attract who you are. Bwemba njagala, you know, how do they call them? Tall, dark and handsome. Nga ina 6 packs. Asiba mu gym. Agenda kuwachi. Takola. Kubanga you want the looks beautiful, you sleep with him, akuzalemu. Kubanga eyo gundi yo, type yo, ogende kumulala. Same thing. Hey, he's hot, he has 6 packs. Do 6 celebrity packs boyfriend. Celebrity boyfriend. Don't even so remind how do you me. do it okuberanga to papa kufuna mbuto? You can, there is so many things. Luli mama wegwanga, Museveni, Janet Museveni, yagamba ABC method. Abstinence. Tujijeko. Abstinence. Ate njagala tubalirira abantu beggwanga. Omanyi obulamu obuli awo. Yes, use condoms. These are preventive measures that the government has brought. Abstinence, be assertive. Amira obuweke. Kubanga. Nedda. Nze gwe mutunuulira sirina kyendagala kukozesako ku byonna. Olina oku-abstaininga oba n'ofuna moon beads. Olina okwesomesa. Moon beads, they are from India. They help you count your days. They are in 30 days. They're even 31 days. Applications. Yeah, so even on the phone there is phone flow. applications. You know you can follow something.
and you understand flow munange ekolera ddala ne period calendar for the 100 years okujjako nga oyina obuzibu mu menstruation yo nga leero edde n'atereyo nedde eryawo esobola okukutabulamu so bwebanga menstruation yo ekyali nnungi ng'okyali mwana muto menstruation gikubeeteekamu flow osobola n'ogitegeera wawulira ng'oyimaayima ng'omanya oli kumpi kuzaala amagi gasembedde because in ovulation days you get honey slim bagenda muwona batya STDs bichi because waba akozesa flow kitegeza asobola okwewala olubuto namanya these are my safe days zino teziri safe STDs tomala gagaba ate abawala tomala gagaba they fear pregnancies more than STDs they fear pregnancies more than HIV yeah so balina okwebereramu omusajja olina omutwala last time we talked about it olina omutwala mwekebeze olina okubeera naye omusajja oyinza omukebeza nga mulamu nawe ng'oli mulamu naye ng'omusajja alaba omusaagana gw'abawa era n'agenda n'akakuyoolera n'okuba nga bali bonna tabakebeza nga gwe kati and let me tell you men will accept to go to the hospital with you for check up ng'akwagala simbwa ovudde eri ojja omusinikira amanya ombola okuba nga kusanzeewo ku National Theatre akutute mutugende twekebeze ku kyera asobola n'okkuleka awo kitegeera and girls fear to send twekebeze ate kati nze nsobola okwekebeza ne bebi wange naye nga bebi wange agenda kandeetera okuva oba olusenza okuba ng'alaba omu omuwala oyo omu ng'alina tabasajja you know that cycle so omukyala azaalira ani azaalira ebbaawe tozaalira boyfriend tumanyi oba azaalira omusajja nedda olina okwezaalira you give birth when you're ready when you're ripe ng'oli ripe and you can take care of that child just in case omusajja taliiwo oba onoolinda omusajja nga taliiwo oba alina abakazi abalala oba afudde mutte oba afudde onokikola otya so oba afudde yange omutta ayagala nti mutte naye olina okweza anti ebiseera ebisinga ogamba bakazi bootyo omukazi kati abakazi nomali wetu bagamba omusajja waba taliiwo babeera ekibagira mu mutwe mbu nga twawukanye ate omusajja asobola okugwa eddalu asobola okufa omulimu gusobola okugwa basobola omukutulako okugulu nga byonna bisoboka bebasinga why kadi aligwa nokera ku machango omusajja balategeera ate munaye wagwe eddalu n'alwayo keeri emirimu emingi bagimujjako kati ng'alina kubanga bebe bana aba first born ne second born n'olyoka okiwulira so omuwulidde bulungi omukazi yeezaalire omusajja ayinza okufa era ng'okimanyi asobola okuggwebwako omulimu osobola okwekyawa asobola n'ofa it's a possibility omanyi lwaki nnyongerako nnyo ekyo ky'okufa saagala bafe naye nkyongerako kubanga buli lwogamba omuntu nti biki bineeno aba alabanga gwe agamba bagenda kwekyawa he might die okay so tuyina abakazi bano wammanga kamuzaalire nnyo abaana sente abeere ng'azisipendinga waka abeere asobole okuba nga zimuggwanga obulumi agamba mbadde njagala kuwa shuga mitwalo 10 naye waka beetaaga sabbuuni waka beetaaga kino abaana bange fiizi zijja pampers naye ate bensinga okuba nabo mu inbox ng'abasajja era tebaziwaayo saagala kuseka sina maanyi mubawaayo kaki shami omusajja asobola okuba nga abadde alina ssente empya n'enkadde era nga yali azikuwa nga tonnazaala n'ozaala notalabako yadde n'ebibiri kati nno nga baneno balaba ebweru bazifuna okufaako obufi waliyo it takes a lot for a man to be a father. There's a difference between a father and a man okitegeera dad father husband byanjawulo fatherhood okimanyi wali abasajja nga ayagala nnyo mukazi we ng'abaana babawalana n'obbawalana kati olaba waliwo kyekyo kyengezako kugamba manhood versus maleness conference gyeri waliwo university dona agikola abasajja ne bagenda ne boogera balina okutegeera nti no waliwo difference ku manhood ne maleness nyinza okubanga I am a man naye I can produce
naye a man, being a man, I have to take care of those children. So there is a nze ndabyeko ne ku basajja nga tebaziwa baside chiko b'abakazi no he spends it on nga his so friends. n'okufuna bakyali bino bampaane n'agula tebo waneero nawali n'abookyayo ono n'amuwayo akakadde ngatenze bano abaana abana mukwano oli ku bana asobola n'okuboogwa nga ennywanto gyanywerako mukwano toyoya ng'omwana tayambala nko ku pampa kuguno omulembe ng'ali mu nappi ate nga nappi napkins nga sinaza ddala ng'akutte busuuka abuyuzizza nga gyali my friend I'm telling you bino ebintu nga biviira ddala ku ggumba gye bali ng'ayagala kweraga ng'agenda yalina ssente si baana nti be bakuuma omusajja no bannaaye yabakuzaddemu dda bulungi nnyo n'abanga atakulabangako ebyo byabajjajja baffe ntino yali alumirirwa This must be Ecop on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another Ecop crime. Oh yeah. Oteganya otera nti Sugar yali ku bbaawo n'ogamba Sugar alemesa omusajja wange wallahi bilaita Allah nga tena nga bbaawo tajjukira na kujjukira nti yali azadde nti oba gy'oli nga si ddogo teri nga musajja musiru busiru. There are those men that are just naturally dense nga musiru oba nga eddogole gisobola okuba nga gyeriri but asobola okuba nga yava mu famire nga family bino ebintu olaba these things ebintu bino ebitutukako mu bulamu bw'ensi tebimala gava buvi mu bbanga bina we biva okitegeera osobola okusanga kati my rate of independence might be so high but I take it from my mom though at some point ali submissive but the whole rate of independence I have comes from bino ebintu bina kwefa kati osobola okusanga omusajja ng'ewaka ewaabwe tetalekaawo mmere ng'omukazi alina okugenda n'alima ate nga ne ku miggo kwali ate nga n'emmere weeba teyamaze gye yasogodde olusi nga teyama mukwano nga bigenda kuba bira kati nga naye omukazi agenda kutunda eyo emmere omusajja ajje esente azifuna agenda azinywa okitegeera omukazi atudde waka ng'asindika baana be ku speed alaba omusajja waakola akasente weekali ewaka n'agamba kati kumutamya ono sente zireme spendingibwa azipendinge ku baana be njagala essaawa zino ali mukiri kyemugambye tazirabako kyekituufu naye ng'awulya mikwano gye ginyumya nti nebbaawo ssente naawe kenyini oziraba ku sera zikadire kankubuulire waliwo n'omusajja omukyala ayiteekeko n'ogendako ku poliisi bino byagenda okuyitamu alina ogendako ku poliisi awawaabire bino byonna byonna ajja biyitamu alina ogendako ku poliisi awawaabire yes alina ogendako ku poliisi bw'oba oli mukuzaalira oyo musajja mbaotudde waka my friend webanawerera bobadde obala ennamba wete kusomba abano batwaleko ku poliisi ogambe nti omusajja takulabirira ate omusajja olaba ku poliisi omusajja akkirizibwa okwogera kyo ne bw'aba ayingiza akawumbi waddemba okugamba nti nze nsobola okuwaayo emitwalo 2 omwezi waddemba era kikkirizibwa era noba ng'oviiriddemu ki kakati mukwano njagala nkuwoninge nga bukyali nti wetegekedde depression gwe wekka otidde n'abaana bo future mu butamanya you've wasted a lot of your precious time okulubusa ebbeere liyiise there's even no man that is going to see you again emyaka gitambudde wozalira abaana banase ebbanga liba liyise. And another thing is that they forget that tosobola you can't keep a man by having children. You cannot. A man can do everything for you. He can pretend, he can show he loves you, he can buy you a car, he can give you a house, he can buy you gold and everything. Naye, it is how he treats you. How a person treats you is how they feel about you. Do you know Okitegeera kubanga nyiza okugulira buli kimu naye nga nkukuba. Okimanyi nti omusajja naye mubanga muli bafumbo nga mumaze mwene ebbanga era lw'omugamba nti oli lubuto
era still kimukubya omutima naye ng'obadde obeera naye mulinayo n'abaana nga babiri era womugambye ati oli lubuto era kimukwasa stress naga azizzaako neera kati tati noiro n'omulala azze okitegeera yanti era because bw'abanga kwagala binene ebintu ebyokuzaala mu nkuma omusajja a man is kept where they want to be kept ajja kusigala gyayagala okubeera era ojja kwefukulamu abaana owa bbulu owa yero owa white bonna ojja kuba ajja kugenda ajja kugenda a man will stay where they want to stay. Let me tell you, omusajja asigala wayagala kubeera. Do you see? I want to give you an example. Do you see how you move with your man? Because he wants to move with you. There are women nga oyina kulembera baawo oba yakulembere. Tebakwatagana. Iye tukako ekireka nange nsimbule enva ewaka. Nze nkubuulira oyinza okuba kati gwe bino byoliko mbusimanga mwekubya ebifaananyi oli mu kapogolozi z'abaana bwemutambula mwenna simanyanga you're living people's dreams abeera awo nga tatambula nkona tugenda ku chachi ojja kujja n'abaana bwemba mwina era ku chachi n'otuula eri n'atuula wali mu maaso omwami ne gundi olaba omusajja kutambula kugenda wa faaza nga n'omukyala ajja mponapola bulemu atandika kukyuka ate omukyala aliwa ate gyebiri waliyo abasajja Diana nga tasitulangako mwana we bukyanga azaalibwa naye ng'awaayo buli kimu ewaka bino bye bagamba nti omwana alina okugenda ku swimming taata n'abawa ssente tagenda nga koyadde ku swimming nabo bino mbuno abaana basigadde waka bamuyita papa you come we play tajja baba bakambwe nnyo kati waliwo n'abasajja aboogera amazima nagamba omanyi Diana omwana oyo omu agira atumale like I have my good friends male friends abangambyeko nti nze Shamimu saagala baana nze nange omusajja yakiŋŋambira ddala nga nze Shamimu bambi kyo abaana era n'abo baayina ababiri singa nnyamba n'oyogera naye tazaako n'agamba not that I hate kids era bwe nsanga babalala mbagane bana abange banzalidde ababiri nayizo bbaga naye takolaki nange waliwo yakiŋŋamba nange waliwo yakiŋŋamba omusajja bwakugamba ekyo n'avaayo n'akubuulira listen tomwongera kubanga bw'omwongera agenda kuzira agenda kukyawa agenda kufiiringa nga olinga omwesibako oba oyagala kuzaala okole ki omukwatiraawo omusajja tosobola mukwatiraawo like she said ajja kubeera where he finds peace so awo omwana abaana tebasobola kumubeezaawo ate ekirala abasajja basuuliridde nnyo abaana baabwe kati olaba Gen Z oba what is it called between millennials and Gen Z zennials is it bali mu era where tebabadde groomed by their parents, especially fathers. And I will say, my father used to travel a lot. Nange, I didn't have that much connection. When daddy comes, he's bringing me things, you know, but he will be at home. I know he's available and all that, but I have not talked to him. So how do you expect me with that picture ngende mu bufumbo omusajja wange naiba njogera naye mba nja kuba sikimanyi o sikitegeera so abasajja balina okube men have to come and take their responsibility babeerewo nti just because you give me money you give the money to my mother I'm going to think that mama wange byonna yakola ki yabikola then kumukolo bakazi bawaayiriza kumbe n'abaana olumu babiraba n'alowooza maama yeka yali mu ku mikolo agenda kujja abeere ayagale your respect nti yabadde yakuziza talina kyanjigiriza tambuulidde nti no omusajja omukwata baati okitegeera ne ku graduation baagala obukofiira okitegeera mwambazi naye tabaddeewo kati ngenda kuwa nti respect as a father or a husband ng'ompa buwi ssente
naye you're not available. Kugamba chiri Diana ne Sugar. Some men don't like kids and some men kati echo chembadenge nokugambako with experience. You have to ask the man in the beginning, do you want children or not? I think I would warn a girl child nti bwakuyamba na kigamba nga tonna na kuzaala. You thank God. Duka misinde. I've seen this somewhere where a man says, I don't want kids. Bono zara. Tetugenda kwatagana, and so happens. Omusajja tukane kisa natandika okulangira. Kati gwe noba nga gwe yamuzaalamu. Wamukaka. Okitegeera. But sometimes oluusi omukyala akikoze probably morals zaabwe waffe tetujjaamu mbuto ate oluusi lumaze n'okujja ne mu Uganda musango angenda mufaako ono ngenda mufaako nga bwekitera okukola yabezaawo to abaana bakabeka ku pressure bannanga I can't give birth. I know okitegeera ate eri mu era kiri okay like it's okay omusajja ogamba nti saagala abaana era omukazi n'abeera naye nga okitegeera kigamba era this experience I learn it from someone that tells me after they are pregnant the second time ng'agamba omusajja ze munangamba nti naye nakugamba saagala baki already wateekawo oli kati lwaki takozesa kati nga okitegeera ono simwagala lwaki tategamu coil mugamba ki nali sina manyi na kyamugamba but ye nga ye yadecidinga n'agamba ekituufu kiri nti ndooza omwoyo w'amagezi yajja omwoyo w'amagezi yajja era n'amugamba ndooza ku luno kandukole ki ntegedde wendaga also bino ebintu olaba Diana some people have medical complications like nga tasobola kozesa there are certain treatments omuntu gyabeerako nga ne waba pain killer certain pain nga olina kumira certain pain killer nga tosa taking a random medication nga okitegeera so I think nze bwombuuza eno ye one mega concert of the year Kampala gye mutagenda kwerabira Shiba Karungi Queen Kama agenze Rugogo Cricket Ovo muneeyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3 ono bamuyita mama tusuubira ono ye mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2 ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5 zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno erajja kulwawo kudda ku stage Shibaholics muliwa the team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sound Victoria University Club refreshingly different for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Ogambe bazaala abaana balungi. Waliwo abawala mbayina nno. Wigo? Nagamba. Tukole? Nina bakwano bange yajja n'angamba. Kyo kikyali ekyo. Just yaga kizaala mu buzaazi mwana. Nze mbenga nti. Naye nga mukwano wa Gambia alina mu ssente. Nga si nyingi nnyo but ye nga ngamba waliwo ne mukwano waliwo ne baneeno ayagala kunzaalamu waliwo baneeno omwana amwerabiriridde waliwo baneeno naye from the girl side kisoboka naye from the man side mukwano batugamba ebintu simanga I want my child to have nice eyes like yours kati nze bampaanaga mumanyi nina amanya amalungi sako smiling tuyina nice teeth and a nice gum. It's okay. Because anyway, the good thing I have dimples and I didn't force it. So who forced the dental? So prepare yourself mukwano gwe ayagala okuzaala omwana omulungi naddala nga oli mu kweya oba mukyala nga oli mugagga kisoboka. For the men wajjana kigamba omukyala believe it mbeera ng'otadde mu mutwe nti nno essaawa enogenda kufuuka single mother kubanga nti bwakugamba nti nno njagala kuzaalamu just buzaazi
gwe n'ogamba nti no kangende. No, apart then from you expect marriage and things. No. Bwaba kugambye it's all I want from Oyina you. okumanya nti asobola n'okuzaalamu era n'atamwagala. Yes. Okitegera? Takwagala. Kati bw'abanga muntu wa bulijjo yayagala simanga mu njagala kuzaala mwana mulungi weetegeka okulabirira Sophia the First omusiiwuufu. Princess Cinderella omusiiwuufu. Akaana kabeere nga kalungi naye kalina obugere bukyafu kabonabona kakaba kayiika eminyira gye bule bwana nga kana kalungi naye nga kali mu kubonabona embeera gye kataali baddemu. Why? Wayagala kuzaala musajja mulungi my friend. 6-pack. Obulungi buno ate okimanyi nti n'omusobola n'okweyagala omulungi n'omulungi ne muzaala omubi. Bino ebintu bya Katonda again. Regardless of anything, zaala omwana nga weetegese okuzaala y'ensonga enkulu. Naddala omukyala kubanga abakyala basinga okukaaba. Omwami ayinza okulowooza muno tulekeredde basinga father. Naye namba esinga y'abaki? Y'abamaama ate ne basinga okukaaba. Bakola most of the things. Yali bad cop. Omanyi kumuyigiriza buli kimu. Abeera kibeera ku maama. Kati bw'oba tolina budde obwo oba tolina maanyi ago. Ngolaba togenda bisobola. Tozaalira musajja. Zaalira for yourself. Give birth when you are ready. When you are capable. Because if a man tells you that me, I don't want a child. So which mistakes like Goazalako? You have kids. Nange nazalako, I have kids. There are some mistakes I can never do in my life. Bwe manjagala okuddamu okuleeta omwana. Bwe manjagala okuddamu okuzaala. Tonazaala ddala. Not yet. But there are some mistakes also zolabiddeko ku mikwano gyo n'ogamba. That's why I'm waiting. I'm very scared. I never know waleeta. Darling, you better wait. Take your time. Waiting. I'm so scared. No, but musongera ku ssimu naawe nga mbalaga ssimu. Simanyi ate zivuddeko zitya. Kusindika oba zino zenva osindika miliyoni 2. Kuliko mmeka? Meka? Kati simanyi azirina azimuwe bwe tujja tuzijje wali ku dduuka ewa mukadde. Tugende ffe. Otegeera, there are some mistakes that I would never do in my life when ndiba njagala kuddamu kufuna abaana balala. There are some mistakes I know that you will never do. So tunaboti abaana bo n'ogamba. Even me, when I see my friends, there are things I'm not going to do. What are some of those mistakes that you would warn someone there at Nazala, Nomugamba? With experience, I will never do this. Jetwali si jetwa sokero yinzo okubanga byetwogerako mistakes zetwogerako sizeza bantu betuli nabo wano obanga mulimu ne byola bango gama in a happy marriage but singa mbadde nazaala ntegedde nga kati bwentegeera this I will never tell my kid to do this mistake. Help me with the juice please because this question is tough. Let me also check the juice. Okay. Nze ekisookera ddala. It will take me a lot for a man to take me to their home. Okunzija wangu okuntwala ewuwo. It will take me a lot. Okitegeera. Reason why I don't want to reach that point where esobola okuba family y'omusajja asobola okuba omusajja okulangira w'obeera saagala kunfulumya. Like it was actually my motive to get my own home. Era uli watandika okumanya nkanyende waka. Okitegeera. That is why I woke up one morning and I realized I would rather have a partner than a husband. Co-parent, eh? So like you will never do a mistake of like wanting to be with a husband in your life. Nze? Omwana w'abalungi ababiri. Nze muwala wa mama Nansi wa Kabino w'ekireka. Nedda. She will never wake up one day and want once to get married. That is and like to wish to be with that a is husband. That is one of the reasons why I would love to have a very understanding man that would want to spend quality time with me. Naye bwe mpulira nga neetaaga space yange nga nina we nsobola okudda. Okitegeera? Nga naye kennyini, because let me tell you, there is no such thing like
abantu beekoowa omuntu nazuka ku matanga tayagala kulaba kumu ng'obuli oyagala kuba wekka ate n'owulira oli ng'ajja amantala akugwiragwira n'owulira nga like tetwogera kino tuwabya abantu but mu bufumbo kiri nnomo n'okera ku makyanga omusajja toyagala akuwaane yadde kati abantu bedda bagambanga bakyala kati abantu bewaka bagambanga abaana gendako keewammwe. It's a polite saying of vawoko. You're stressing the man. When a man is rich, they have a getaway place. So lokubera nga alinawo ennyumba ye walala gy'otamanyiiko gy'asobola okubeerako eyo. Even hotels bikireego. Okitegeera? Kati nze oyo yenze. The other thing I would never do again in my life. Kyenyinza okuwoninga omuwala. Nyinza okuba nga siri kiddamu naye nga omwana ali ewaka ayinza okukiddamu. Nze bansigula ne banzija ku mulimu gwange. My job that time my job was paying 1.9 nga nfuna n'emitwalo 24 allowance every 2 weeks. So 240 that is 480. Were you earning more than the man? No, he was earning more than me. Then why was men are very selfish. Zali nyingi. I was a whole branch. I was a whole branch manager. I was a whole branch manager for so many branches. Nadala up country. So does that make the man selfish when he tells you vaku mulimu? Nali nkolera eri and I was getting that sum of money. I was young that time. Nakati nayo nalibadde nzifuna kati era zalibadde nnyingi omwana alina. Ogwani kati leka nkubuulire ne bw'oyogera obwogezi nga mukama wange akubye oba olina okusirika nsooke njogere ne mukama wange. Also, don't toyogera musimu ya mukama wange because I want to listen to what he's saying. Nsobole okumuddamu ate ndi mukogera ate oli mukunkwatirira. What is that? I will era omwana yena yenna ali eyo ewaka era yanzijjayo n'ambuuza era nze omusajja yandiisaako ku bossi wange ne mugamba if you want to go nze bossi wange sisobola kumuvaako ne woba wekutula mu bibiri nze agalifa n'enve wa minisita sisobola mpozzi nga nfunye promotion kati nze byebyo ebintu ebibiri byendowooza ebiri so vital. Yes, mpoziko ate ekiringa ekyokusatu sisobola kubalira ku mukwano. Nti mukwano nti Diana is my friend. I go and tell her everything. I'm going through this and this and this. I become a nuisance ku kyalo. Generally. They all knew what was happening in your life. Ate nga nali mukyala wa boss ngensi yonna ekimanyi oli mukyala wa boss. So they knew everything. Yes. Because I was omanyi kati. You told one person or you were one person. Akatante obuzi when nina jukira banzi. Nagenanga yogera. Yo obuzi when nina nze banzala nze ka when I confide in someone I really confide in that person. When you love you love. Abantu tebatera kukitegera but kyekyo because you get kati era nze ebiseera ebisinga that is why natuketisa ningamba ndowooza abantu nina olinayo mukwano gwange omanyi nti ono mukwano gwange tituli bwe tuti situjjukana nze n'abantu. You see me with smile. If I have we can go and eat the wonzire wange tutandika ate kumbuuza ate baawo tonyingiza mu bityo sikuyingiza mu ki ekyo. You don't never have to have a third party in your relationship. Third party nina ne third party yali omusajja. Hey, those are the best. He also wants to. So those some things that you regret that you never do in your life. You get married. Or that you've seen people do. I was married in church, so I have some that you can warn those young girls down there over. N'abakyala ogye bali nga bakuze ninga tekanafumbirwa tebanakola kino ebintu byogamba nogamba bono bwe ndiba nnyingira ofumba bulala kino kyo siri kikola oli ne bwali bakola atya bwe ndiba nkola bwe nti kino nakyo siri kikola. I will never be oblivious.
So gamba tetu kiri kyetwayogerako last week ekyakubuuza ebibuuzo nti no ngende blindly because I'm in love, they're buying me flowers every day, they have ali mu kuteekamu ebintu okitegeera oli omusajja nga nvuga basasula ne bwe bantegeererako nentuuka ewaka ati oyo black sugar tawulira no ndimukulira and I've related to something shortly I've related to something omuntu omwami gwe yandabirako yamusasula n'omusasula nti neeyanzizza okundaga omwana muwala n'asasulwa n'ogamba ndi wa kitalo naye mukwano gwange bamusasulako kumuwa namba netuzirya wamu nze ziri zaali nnyingi era nazimulekera zirange ne bampa ezange nze tebampa so kakati ng'avuga akuvako mabega anvako mabega like for 6 months okitegeera sigulabangako nali muto sigulabangako ng'oli mu Telemundo my dear the other one was Telemundo times 2 World Cup telenovela gwe anyway nga every day he gives money, he does what so kati to answer your question changes what I'll never do again chesagala kuddamu kola to be blinded by love, to be blinded by money. Pananga people, men of you, Kampala men, they can talk and make you feel like you don't walk on the same ground with other women. Yeah. But I think it feels better. The other man used to come and pay the balance of the things that had remained in the shop. Byabataguze ebya lunakolo nga bisasula. Muduka. Anyway, so that one I will do. Simo Bobi. That mistake I will do it. Simo Bobi. Okay, you do. Naye blinded by love. Kubanga omuntu engeri ja kutreatingamu ayinza okubanga ali control freak kati ono wange yali control freak naye nze nga nkirabanga ki love. So siri kiddamu ekyokubika amaaso disguising his control freakness with love. Too much. Enviri zokola yazichuzinga akujeka engoye zonna nze yanchusiza. He changed my whole wardrobe. My whole wardrobe, new shoes, new clothes, new jewelry. Love gwe never. Yeah, nali ndowooza love, but it wasn't. It was control of kubuli mulemu obwo bwa acting obwo. By default they are telling you thank you. By default they are telling you to change. Yes. Indirectly. Of course. Baby nsibenvirichi. Baby oyagala kala kyezenjala. Okuba. Na parking emotoka yange nga nkozesa yiye. Obanga droppinga na pickinga. You don't go anywhere else. You can't go anywhere else. Because they have to pick you. He knew the phone and very good at IT, so he would probably get all the messages. What do we sisola biddamu ebyo? Or ebyokuwa all the passwords to the guys because I'm a nakuzibwa like that we are free. Tetuli obuntu obwe. So hiracho obufere obogero nsonga mo. Shamimo. Nakufera chi. Mbo obufere facho yogero nsonga mo. Agambi wa IT ngoli guy wa fali. Kayo osonze yatosonga choga mengalo zonnema. Nema. Lolo lwakumeka lwa mukaga zibala. Mbadde nkolana. Wamba. So that is the one thing. Siri chiddira. Okulowooza nti n'omuntu anjagala kumbe ali mu control. Bakuwa meka. Era I agree with Sugar. Bakuwa meka eyo nze njazikuwa. Nzoyo I became jobless. Yanfiriza gundi contract e UK. Mpajje sorry omonje. Aina wate wasiri wala busiri wazi. That child is not proud of you. Kankubulire ngala mani. Aina yachiso samo. Nedda wasn't in love. You people if you were in my position. Oyambala size kitukutungira uniform ya maje. Nedda kasi kyekugamba ntino siriddayo.
Genda kuwa ya bibombola. Ate temumanyira nnyo bikomyawo okitegeera bitu byatuliko kiri true life and I'm speaking for very many people by the way very many musicians bolabayo ba celebrities abalala even others I can't yogera bayimbi erinnya lize mu mutwe ndeka nakugulira emmotoka nakufeera wali abalala babafeera nolowooza nti n'omusajja akwagala nakukyusiza ennyumba nakukyusiza emmotoka nakukyusiza business yes so you have to open your eyes now my eyes they are open like how a crocodile stays like this until the fly comes in and is dead my eyes are wide open so ekyo siriddamu ekyokufolinga blindly ndayira siri kuddira no nedda nedda ekyo n'ekirala ekyokurushinga into doing things ebyokwekwatakwatiriza sleeping with a man and not you should not hurry you have to also ask that tough questions wama bintu byange kanange kaŋŋambe ebisatu kiri kyekisoose ale black sugar mpoganya I feel my sweet little voice is becoming cracked don't make me shout so my second one is that one kati kyogamba eddoboozi lyange lisinga erya Zubeda when you talk when I'm talking I strive when I'm talking and you talk then I strive because your voice is beautiful I'm trying to speak loud and eloquent mukole mweka wamma so ekintu ekirala ekyokwegatta n'abasajja nga temunnaba nga tannaba kukolerayo n'olwekyo genda mpolampola mulamu wakugambako njagala okkirize kyaggamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde ddala kalasinga bwabeera naye sakutte musuwe nakutte wano atawuwankoze bulungi weewunye nno nali mugambye nti gwaba akubye gwaba yakubye wano nali mugambye nti gwaba akubye bwe kiba kumwogolera luba lugogole This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Tannaba nakutwala wa mama tanakutwala ne wa mama we oli eyo already wesutuza busabu kamalirize beautiful mpazi wagambe first killer wife first wait wetwaliza bujusi oguze bujavazi otuto obusowani obusospani because ebitya his car is broken down you're the one who calling your mechanic you paid your mechanic for him banange there are things we should not do stop being wife stop wifing yourself before they wife you. These are the things we shall not do. These are the things we shall not do. I hope you've heard Kubanga black sugar cannot just shushi. No, I get. Sorry, but now you've gone there, you're cooking food, you're buying food, yeah? You're cooking. Are you the wife? When you're leaving, they want you to live with all your budnikas and your what? But you're the one washing clothes. Are you stupid? There are things you should never do. There are things women should stop doing. You're there busy marking territory. Oteseyo burega, oteseyo buchi. Mwebereremu namwe. I tell those are the ones who are going to get pregnant. Then they come crying for us. Bamuwe short yeka. Azalira omukwamu. Ate then you come crying for us. Mwebereremu. Waliwo ebintu byemuleke mwina okwerekereza.
Nsaba sex tumujjemu mu bintu bino. You should not sleep with men before he makes you wife. Before. Yeah. Kubanga then afterwards, ofunye olubuto, talwagala, takwagala, then you come to your relatives, you're busy stressing them. People who wake up in the morning, nga bagenze kola. But obeera olinamu akantu kakulekeramu katini nti no kale nakyalako oba omusajja yakwanjula aliwa yafa anti ngamba baba balinayo akatiba kebakwadde nakyagezaako okugamba so wait until you get married to do what? To have sex. Kizibu muko but mpozi ng'obadde tomukolangako. Control yourselves. Biralamo. Biralamo yakozeko natakoze. Hey, agalifanendeko omukiri nekaze mama. What does that mean? I don't know. Maybe it's a slogan in New Year, but I also don't. So, abaana abobuwala ababaddeko olunaku olwaleero kussa n'abakyala zaala ng'omanyi weezaalira abaana bo. Naye sexy mwegatte. Mulimu ebintu mu bulamu by'oba okola like n'okitunya n'ogamba this. Obusungu butera okukwata omuntu ng'aludde okwegatta. Use condoms. This is a mistake that I made in life that I will never do. Ate gwe black sugar so n'olw'ensonga eyo mu byonna byonna nga mubikola byonna nga tubikola tumanye nti sogedde ku linnya lya ddeena omukyala oludde okola sex. Nze me am celibate. I don't sleep with anyone. I've said. Omusajja yankyaya abasajja nze tolina ky'oŋŋamba. Wamala bayo ŋŋambye. Saturday jandooza twogere ku depression. Ndabako kye ŋŋambye. Olaba leero kati wani ne tujja kukola mpozi ajjamu wayekka. No, ngambye mpola ne ngamba omuntu abaludde okwegatta obusungu babungi na ngamba mbwe simulangira. Siri mu obusungu babuyita batya. Siri munyiivu. I was not actually meaning. I was telling the viewers. I'm just telling them what they should never do. Kat me, I just put in what now they're going to some emotional what. Anyway, people who have never expressed themselves from when they were young, they didn't give you freedom to express yourselves. That's why you can say someone is emotional. If I decide I propose as you have opposed. I beg to submit. Okay. Behaviour. Awembera wetuli. So there was a depression here. Nchata kulomkago luda kutu. Atesha mimi tonzizayo. Naliyo tonzizayo. No, oyamba abalala bali mu depression. Already bayamba. Already I help them personally. Nze kasitanda beddana nga ayogera zibiriza ne manya. They call me, they send me message, even people, my fans even all the way from the US. So I can talk about depression, but I will not talk about it here because now you are making fun of me. No, we're actually we are making fun of you first get your juice with us. Everybody has been depressed. Me like, too. Haven't me you too. ever been depressed? I was. Who is saying I was? Does it mean you're angry? Another depression ye yafuna Alina nzi. Alina twambulandinga nnyo nali nfuddewa. Sina depression nali mbaddemuko. Did you almost commit suicide? No, I didn't. Me, I almost committed suicide, so I have to talk like this. Buli muntu wali oyagala kuti. Omusajja yankuba. In fact, ekintu ekirala. Thank you for reminding me. Omusajja bwakukuba ekyo. Toddamu kukikola. Toyagala bakukube. Siddamu kukkiriza kunkuba ate namwe abali eyo nga babakuba. Nolowooza naye nze ne bugamba obugambi nti nja kukuba oba onkubye. Ajja kukyuka. Yowe motoka eyakuvangako emabega.